காதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ராகஸ், anterior tragus, this is posterior tragus. இது ஒட்டகத்துக்கு எப்படி திமில் இருக்கோ அது மாதிரி காதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு திமிழ் மாதிரியும் காதில் கீழே இங்கே ஒரு திமிழ் மாதிரியும் இருக்கும். இந்த ரெண்டுக்கு நடுவால் இந்த இடம் தான் பள்ளம். இதுக்கு முன்னாடி நாம் ஆணு திறக்கும் போது ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு பள்ளம் இருக்கும். அதில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி தான் GB2. This is the point GB2. This particular point is called the Ting-Hui. இந்த Ting-Huiயில் நம்ம நீடல் போடுறச்ச என்ன ஆகும் அப்படின்னா இயர் டிஸார்டர், காது சம்பந்தமான கோளாறுகளை குணப்படுத்தும். That cures ear disorders, chronic infections of auditory canal. காது செவி கேட்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை குணப்படுத்தக்கூடிய புள்ளி, காதிலிருந்து சீல் வடிவதை குணப்படுத்தக்கூடிய புள்ளி. If there is pus coming through the ear that can be treated by this point, then mandibular arthritis. This is maxilla, this is mandible. When the mandible is coming and joining here, if there is pain and inflammation, this particular point is curing the inflammation in this area. So it is called mandibular arthritis. Trismus, நம்முடைய தாடை ஒரு பக்கமாக கோணிக்கொள்ளுதல், ட்ரிஸ்மஸ், தாடை கோணிக்கொள்ளுதல், ட்ரிஸ்மஸ். For that, this is particular point. Trismus can be cured by putting this particular point. தாடை, the deviation of the jaw, lower jaw, trismus. Then facial paralysis, mugavadam, TGN, trigeminal neuralgia. For these things we can use this, but GB2, this is particular point, GB2, intertragus, காதில் சீல் வடியக்கூடிய அந்த வாசலுக்கு முன்னாடி ஆணு வாயை திறந்தோன்னா ஒரு பள்ளம், எலும்புக்கு இடையில் ஒரு பள்ளம் விடும், அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட், அதுதான் GB2. திஸ் இஸ் GB2. அடுத்தது GB8. சில முக்கியமான புள்ளிகளை மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா புள்ளிகளும் இருந்தாலுமே கூட, even though there are 44 points, we are going to see some of the important points in gallbladder meridian which we can understand easily. Now you see here, this is ear, this ear upper portion. When you hold and see the apex of the ear, above the ear, this is the point. Just touch it. This is GB8. You fold the ear, the center portion will come, this is the point, GB8. This particular point is called Shuai gu, leading to the valley. Just you can see the bone. Just you touch here above the apex of the ear. This is the point GB8. This GB8 is one important point for clearing migraine, ear disease, dizziness and vertigo. ஒருத்தருக்கு தலை கிருகிருன்னு வருது, எனக்கு தலை சுற்றுதுன்னு சொன்னாங்கன்னா, காதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல அப்படி நீடில் போட்டிங்கன்னா உடனே கிருகிருப்பு நின்றுடும். வெர்டிகோ, எனக்கு தலை கிருன்னு சுற்றுது, ஒரு மாதிரி வருதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த இடத்துல நீடில் படுக்கை வசமாக போட்டிங்கன்னா கிருகிருப்பு உடனடியாக குறையும். வெர்டிகோ, மைக்ரைன், இயர் டிசீஸ், கனத்த உணர்வு, மார்னிங் ஹேங்கோவர் are all can be cured when you are putting needle horizontally on the scalp in this area. GB8. Yeah. Only the important points I am telling. Yeah. Then GB14. பித்தப்பையினுடைய 14வது புள்ளி GB14. This GB14 is one of the important point where
All the yang channels are coming and meeting, and the name of that point is yang boy. Yang boy. Yang boy. Yang boy. Yang white. Yang boy. All the yangs. We are having 7 yang meridians, including do. 6 yang meridians we know. Another yang meridian, do channel. All the channels are coming and meeting in this particular point. Where is that point? Let us see. Yang boy. Yang boy. So, this is the eye. The pupil, if you draw a vertical line in the middle of the forehead, exactly above the pupil seam, this is the point. This is the point. This is the point. GB14. உங்கள் கண்ணின் கருமணிக்கு நேர் மேலாக நடு நெற்றியில் இங்கே நான் வச்சிங்கன்னா இதுதான் GB14. திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். எப்படி கண்ணில் கருமணிக்கு நேராக வரணும், இந்த இடம். கண்ணை இப்படி நேராக பார்க்கும்போது, இப்படி சாய்ச்சிட்டு பார்க்காம நேராக பார்க்கும்போது கருமணிக்கு நேராக இந்த இடத்துல பள்ளம் கரெக்டாக இருக்கும். நடுவால் கோடு, இந்த நெத்தியில் நடுக்கோடு இருக்குது. இங்கேருந்து இப்படி வெர்டிக்கல் லைன் இதுதான். இது வந்து GB14 யாங் பாய். இந்த புள்ளியில் நீடல் போடும்போது இதை இப்படி பிடிச்சிக்கிறணும். பெனட்ரேஷன் டெக்னிக். இப்படி பிடிச்சிக்கிறணும். பிடிச்சிட்டு தோலை முன்னாடி இழுத்துக்கிறோம். பின்னாடி தோலுக்கும் எலும்புக்கும் இடையில் ஒரு கேப்பு வரும். when we are pinching the forehead skin and you have to draw in the front side, you create a gap between the skin and the frontal bone. You prick in and pierce down. You pierce down through that. It will come down to the eyebrow. That is penetration technique. When you are putting needle like that, what are all the diseases are being cured? 14. Frontal headache, நெற்றி தலைவலி, frontal headache, frontal sinusitis, நெற்றியில் இருக்கக்கூடிய கபால குழியில் வீக்கம், சைனுசைட்டிஸ், அங்கு சேரக்கூடிய சளிக்கோவை, frontal headache, frontal sinusitis. And it is one of the good point for night blindness. Night blindness, night ஆயிடுச்சுன்னா கண்ணு சரியாக தெரிய மாட்டுது. night blindness. glaucoma, கண் அழுத்த நோய். the internal pressure in the eye, increased pressure in the eye, pressure in the eye. In the eye we are having anterior vitreous fluid and posterior vitreous fluid. இந்த ஃப்ளூயிட்டில் பிளட்டில் எப்படி ப்ரெஷர் அதிகமாகுதோ அதே மாதிரி கண்ணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திரவத்தில் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா இட் வில் ப்ரெஷரைஸ் த ஸ்க்ரீன் பிஹைண்ட். கண்ணில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விழித்திரையில் பிதுக்கி அங்கே என்ன உருவாகும்? இரத்த கசி உருவாகி கண்ணு தெரியாமல் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ரெட்டினாவில் ப்ளீடிங் ஆயிராமல் தடுக்கணுன்னா க்ளௌகோமாவை நாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். க்ளௌகோமா என்கின்ற கண் அழுத்த நோய் கண் திரையில் இரத்த அழுத்தத்தை உருவாக்கி இரத்த கசிவை உருவாக்கி கண்ணு தெரியாமல் ஆக்கிடும். எஸ்பெஷலி இன் டயபெட்டிஸ், சர்க்கரை நோயில் கண்ணு மறைக்கிறது. இந்த மேகம் என்கின்ற கண்ணில் முன்னாடி மேகம் மறைக்கிறது. கண்ணில் கண் பார்வை குறைஞ்சிட்டே போகிறது. நைட்டானால் கண்ணு தெரியாமல் போகிறது. கண்ணில் ப்ரெஷர் அதிகமாகி கண்ணு தெரியாமல் போகிறது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த கால் பிளாடரில் சக்தி குறையும் பொழுது 14வது புள்ளி பலவீனமாகி அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். எஸ்பெஷலி when gall bladder meridian is affected, this particular point when it is blocked, the pressure in the eye is increasing, is called glaucoma, and the problem is being caused in the form of night blindness. The problem is caused double vision.
ஒரு டியூப்லைட்டை பார்த்தா ரெண்டாக உடஞ்ச மாதிரி தெரிகிறது, ஒருத்தரை பார்த்தா ரெண்டாக தெரிகிறது. If we are seeing a person, if we see two people of one people, that says that gallbladder meridian has got affected. So pendal confusion in the vision is caused because of the blockage in GB41. GB14, that is young boy. இந்த பித்தப்பையினுடைய 14வது புள்ளி அது பிளாக் ஆகும்போது, அடைபடும் பொழுது நமக்கு பார்வையில் கோளாறுகள் உருவாகிறது. கண்ணில் சைடில் பார்வை தெரியாமல் இருக்கிறது. இதெல்லாமே கண் பார்வையின் பாதிப்பெல்லாம் உருவாகிறது. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிளாக்கேஜ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். I have seen when I put a needle to a person with a retinitis, retinal problem, விழித்திரை பிதுக்கத்தின் காரணமாக கண்ணில் இரத்த கசிவு ஏற்பட்ட ஒரு நோயாளியினுடைய இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். GB14, த யங் பாய். GB14, த யங் பாய். So when I was practicing at Madurai, one day a patient came along with the attendant. That attendant told, "Sir, he is my husband. He is having diabetes for more than 20 years. He was regularly taking the medicine what has been prescribed to him. He is very sincere. In spite of that, already he has lost one sight. He has lost one sight. He went to a leading eye hospital here, Aravind Eye Hospital. They told that because of the retinitis he has lost one eye because of diabetes. And even though they were going to that treatment regularly, in due course he was losing left eye vision also. Doctor told to keep the sugar under control. Patient is ready to keep the sugar under control. But in spite of following all the recommendations, he is slowly losing the vision. I will tell you the diabetic condition. The patient is sleeping. The wife also was sleeping. She felt some dampness in the cloth. She woke up in the night. She was seeing her saree is wet. She is seeing that saree, it is blood. Where from it is coming? She is looking around. The blood is flowing from the side of the husband. She was seeing a rat is biting the big toe of the husband, and the blood is bleeding from the big toe, and the blood is coming and wetting the saree. To that extent that the diabetic patient was not having consciousness because of the diabetes in the body. He came for diabetic retinitis. Retina has got affected. கண் பார்வை இழந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் that patient has come to my clinic. So the patient has come along with the wife. He is having the bandage in the big toe. He was not able to see. Holding the hand of the wife, he is coming. And the wife is asking, get seated in front of the doctor. He is not knowing where is the chair. He is sitting on the table, my working table. That was the condition of loss of vision. Then I made him to lie on the bed and started giving treatment. After putting all needles, at last I put a needle in this young boy, GB14. He is lying down like this. He was not having vision on both eye. Already right eye has lost, vision has lost. Now left eye vision is losing. He is having little darkness. After some time, needle is there. After some time, the patient is telling, "Sir, yes sir, sir,
Okay, sir. Sir, it is going round, sir. Round, sir. What round? Sir, in the Tamil cinema, when the dream scene is coming, before that they will show some circles, like our mosquito coil, the spring like. That round is going on, sir. Oh, right. Now the round is white, sir. It is going round like this, sir. Okay. First it was red, sir. Red color. It is going like this, sir. Okay. Right. So for 5-10 minutes passed. Sir. Why? What happened? Sir, now white color ring is going, sir. Okay. Right. Sir. Now I am able to see light, sir. Sir, something light I am able to see, sir. Light is visible, sir. Okay. Sir. Yes, sir. Sir, my wife is standing, sir, there. Yeah. Sir, I am able to see my wife, sir. Sir, you are also standing, sir. Yes, sir. So he started seeing his wife. He started seeing me also standing there for the first time after 3 months in the left eye. This happened by putting needle in this particular point. I too didn't believe till I get that type of situation from that patient. I believed how strongly that point has worked. I can tell you how it was working. This is the blood vessel. The blood vessels are having micropores through which the blood is coming out. It is supplying the organs and tissue, and again the blood vessel through the capillaries it will go in. ஒரு இரத்த குழாயிலிருந்து ரத்தம் வெளியே கசிந்து வரும். அதே மாதிரி ரத்தம் வெளியே இருந்து உள்ள கசிந்து உள்ள போகும். This is what the capillary function. Any capillaries in our body is supplying blood to the tissue and receiving back the blood. That is what the actions are happening through the capillaries, blood capillaries. It may be arterioles or venules. Arterioles are supplying blood. Venules are receiving the blood. இரத்த குழாய்களில் தமனியின் சிறு குழாய்கள் இரத்தத்தை தசைகளுக்கு கொடுக்கிறது. வெனியூல்ஸ் என்கின்ற சிறைக்குழல்கள், பொடியாக இருக்க சிறைக்குழல் இரத்தத்தை உறிஞ்சும். ஸோ ஒரு இடத்துல இதை ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்னா, ரத்தம் கசிஞ்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கல்ல, அது முதல்ல தப்புன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான். ஃபஸ்ட்டு we should know how the blood vessels are functioning. You take it for granted it is a cell. ஒரு செல்லுக்கு ஆர்டரியோல் என்கின்ற இரத்த குழாயிலிருந்து ரத்தம் உள்ளே போகுது. இன்னொன்று வெனியூல்ஸ் அப்படின்ற இரத்த குழாய் இருக்குது, சிறைக்குழல் சின்னது, அதுக்கு இதே கழிவு ரத்தம் உள்ளே வரும். How the blood is going out from the arterioles, in the same way from the cell blood is going into the venules என்கின்ற சிறைக்குழல்களுக்கு உள்ளாக செல்லுகிறது. இதை நாம் புரிஞ்சிட்டோம்னா ரத்தம் கசிஞ்சா அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணுன்ற அந்த தவறான எண்ணத்தை அதிலிருந்து வெளியே வந்துடுவோம். Am I right or wrong? Do you have any doubt? Very good. This is what I want. Because ஒருத்தருக்கு பிரெயினில் ரத்தம் கசிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்றத, அதுக்கு வேறு மாற்று இல்லையோன்னு தயவு செஞ்சு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ். How arterioles are supplying blood to the cell. In the same way, venules are absorbing the blood from the cell. So what has happened in the eye, in the retina? The retina is the screen where all the blood vessels are connecting. That is retina. So அந்த நியூரோட்டோமில் பிளட் வெசல் சப்ளை ஆகிட்டுருக்கு. ஆர்டரியோல்ஸ்லேருந்து பிளட்டு வெளியே வந்து விழித்திரையை ரெட்டினாவை மறைச்சிடுச்சு. That blood has come out from the arterioles. Now blood is stagnant. Here venule is there.
The venule started working when you are putting the needle. Now venule is absorbing the blood. The blood is going in, red blood. When blood is going in, the patient is visualizing something red, round is going in. After that, the plasma is going in, he feels something white is going in. Both blood, red and white, has gone inside. Now the clarity is coming in the vision. So he is able to see the light. And then he started seeing the wife and me. Yes, please. Yeah, the blood is being absorbed. One is, if it is the liquid blood can easily enter. It is only diffusion. A diffused blood can enter into the venules. If the blood is dead, if the clot is formed, it cannot enter. That is the difference we should know. Then it, that is very important. So that idea we should have. When it will go in, when it will not go in. So if it is a clot, it cannot go in. If it is a dead blood, if the dead blood cell, it will not go in. Clot has formed, means it will not go in. So why clot is forming? It is because of the poor health of the liver. Clot is forming because of poor health of the liver. Liver is secreting plasmin. The plasmin is equal to aspirin or better than aspirin. It dissolves any clot. If the liver is irreparable, if it is very sick, then only the fluid will not be there, only clot will be there. In that condition, that cannot be absorbed. So these are all micro signs. But however, in general, we have to understand how this GB14 young boy has worked. So if we keep that story in our memory, we will try our best to recover the patient from the so-called diseases, whatever has been explained here. That's why I explained my experience with that patient. Right? Thank you. So, because any point, when I tell a real story what happened, it will be more helpful to keep in the mind. That's why I am telling this. You won't forget this particular point. How to pinch that area, how to put the needle vertically in between the skin and the bone without hurting the blood vessel and the nerves there. Thank you. Now, that we can't know, but fortunately it was not clotted blood, so he recovered immediately. Already his blood was bleeding from the big toe. That means there is no clot. Right. Now we are going to the point that is 20. Point number 20. The point number 20 is Feng Qi. GB20. We saw GB14 here. GB20. Where is this particular point GB20? Now we are going to see the point GB20. You see here, this is the back side of our, this is the back side. Here you see a bone is here. A bone is here called mastoid bone. And this is the ear. This is the ear. So if you see here in the back side, you can see the jackfruit seed like bone. You can see a jackfruit seed like bone. Palakotta irukku illaya,
பெலா கொட்டை மாதிரி பின்னாடி காதுக்கு பின்னாடி ஒரு எலும்பு இருக்கா பாருங்க, இருக்கா? யூ மாதிரி இருக்கா இந்த காதில்? யா, இந்த போன், this particular bone is called mastoid bone. This particular bone is called mastoid bone. Have you touched the mastoid bone now? This is exactly behind the ear. So அந்த காதுக்கும் போனுக்கும் நடுவால ஒரு கேப் இருக்கா? அப்புறம் இந்த போனுக்கும் இந்த பக்கம் அந்த பலாக்கட்டைக்கு இந்த பக்கம் ஒரு கேப் இருக்கா? இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கா? Is there any gap here? Is there a gap here? So that particular point in this notch, this is GB20. This mastoid bone, இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் இருக்கும். In that bone, when you are putting needle, the angle should be towards inner canthus. இங்கே இப்படி நீடல் வச்சோன்னா இந்த உள்கடைக்கண்ணை நோக்கி அந்த டைரெக்ஷன், அந்த ஆங்கிளில் தான் we should put the needle. ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம நீடில் அதில் போடணும். அப்படி போட்டோன்னா வாட் ஆல் த டிசீஸ் வில் கோ, பிகாஸ் நீடிலிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே நடுவில் என்ன இருக்குது? முகுலம் இருக்குது. நாம் நீடல் போடும்போது எப்படி போடணுன்றது முக்கியம். இப்படி போடணும், இந்த மாதிரி இந்த டைரெக்ஷனில் இப்படி போடணும். அதாவது உள்கடைக்கண்ணை நோக்கி இருக்கணும் அந்த டைரெக்ஷன். வாட் ஆர் ஆல் த டிசீஸ் வில் பி க்யூர்ட்? லெட் அஸ் see that. காமன் கோல்டு, சளிக்கு அது ஒரு அருமையான புள்ளி. எஸ்பெஷலி டியூரிங் காஃப் அண்ட் கோல்டு, the patient who is not sleeping from 3 o'clock, the energy is not flowing from liver to lung. Liver to lung, the lung liver time is 1 to 3, lung time is 3 to 5. After 3, if not sleeping, the energy is not flowing from liver to lung. That means space is not giving energy to air. So gallbladder, this particular point GB20, when we are selecting, energy is flowing from liver to lung. Because of that, occipital headache will be cleared. நமக்கு சளி பிடிச்சிருக்கும் போது பின்னாடி தலை கனமாக இருக்குது, அப்படி ஒரு மாதிரி இழுக்குதுன்னா lungs has got affected. Lung has got affected. அதனால பின்னந்தலைவலி. So when we are putting needle in this particular point GB20, that clears a cough and cold. சாதாரண ஜலதோஷத்துக்கு அருமையான புள்ளி. ஃப்ளூ, இன்ஃப்ளூயன்ஸா, ஃப்ளூ, ஆக்சிபிட்டல் ஹெட்டேக், பின்னந்தலைவலி, ஸ்டிஃப் நெக், கழுத்து பிடித்த உணர்வு, கழுத்து பிடிச்சிரு, கழுத்தை திருப்ப முடியல, ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் திருப்ப முடியல, ஸ்டிஃப் நெக், கழுத்தை திருப்ப முடியல, செர்விக்கல் ஸ்பாண்டைலோசிஸ், கழுத்தை நாம் வலம் இடமாக திருப்ப முடியலை, வலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிலைக்கு this particular point GB20 gives very very good result. GB20 ஃபெங் சி, ஃபெங்கு என்றால் காற்று, ஃபெங் சி பூல் ஆஃப் விண்ட். இங்கே காற்று அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும், திருப்ப விடாமல் ஏர்லாக் ஆகிருக்கும். when you are putting needle, அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்று ரிலீஸ் ஆகி கழுத்து திருப்ப வந்துடும். திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். இங்கே அல்லது இங்கே, திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். ஃபெங் சி GB20. GB20, this is the point which I explained here. This is the ear, this is the mastoid bone. அந்த இதுக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பள்ளம் தெரியும். அந்த பள்ளத்தில் நீடில் போடும்போது உள்கடைக்கண்ணை நோக்கி இருக்கணும், அந்த டைரெக்ஷனில் போடணும். அப்படி போட்டோன்னா அந்த வலி இல்லாமல் உள்ள போகலைன்னா பயங்கரமாக வலிக்கும். ஸோ தட் வில் கிளியர் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் காமன் கோல்டு, இன்ஃப்ளூயன்ஸா, ஆக்சிபிட்டல் ஹெட்டேக், பின்னம் தலைவலி, ஸ்டிஃப் நெக்கு, கழுத்து பிடிப்பு, கழுத்தை திருப்ப முடியல, ஸ்டிஃபாக இருக்குது, அதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும். செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ், தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கிளியர். ஸோ நவ் வி ஹவ் சீன் அப் டு GB20. Other points will be seen
after taking your lunch. Please have your lunch. After half an hour we will meet. Is it okay? Thank you. Have a nice time. Okay, bye. Yeah. Yeah, welcome. Yeah, you are right. I will show. இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த போனு இந்த இருக்குல்ல, இந்த தான் கரெக்டா நல்லா தெரியுதா பாயிண்ட்டு? ஓகே ரைட். வலிக்குதா? ஆமாம்.